Resourcii murtaa'aa fayyadamtee akkamitti bu'aa hunda caalu optimal profit argatta? Operation research keessatti furmaanni isaa linear programmingidha. Har'a definitionii componentii fi assumptionoota linear programmingii ilaalla. Viidiyoo itti aanuun ammoo calculationii maximizationii waliin hojjennu qabadhee dhufa. Sumeya management tutoridha. Na waliin tura. Linear programming. Linear programming is a mathematical modeling technique used to find the optimal solution, maximum profit or minimum cost for a problem where the relationships are represented by linear equations. Linear programming jechuun mathematical modeling ta'ee used to find the optimal solution. Maaliif kan itti fayyadamnu optimal solutionii argachuuf, gatii guddaa argachuuf, wanna guddaa argatuuf kan itti fayyadamnu sun bu'aa xiqqaa irraa waan guddaa argachuuf kan itti fayyadamnu sun linear programming. Maximum profit or minimum cost. Maximum profit jechuun bu'aa keenya guddisuuf or minimum cost fi wannoo keenya xiqqeessuuf, baasii keenya xiqqeessuuf kan itti fayyadamnu sun linear programming jedhama. Relationships are where the relationships are represented by linear equationidhaan kan ibsamu sanii jechaadha. Mathematical relationship between used in problem on the straight line. Linear programming model is a mathematical representation of linear programming. Linear programming model kan jennuun bifa herregaatiin kan linear programming nu ibsutu linear programming model jedhama. Why is it called linear? Linear programming kun maaliif linear jedhama? Linear programming jechuun maximum profit or minimum cost if kan itti fayyadamnu jenne. Costii keenya xiqqeessuu fi baasii keenya xiqqeessuuf yookaan ammoo profitii galii keenya bu'aa keenya san guddisuuf kan itti fayyadamnu sun linear programmingidha. Linear programming kun maaliif linear jedhama? Because all variables in the model have a power of 1 and when graphed they form straight line. When in linear jedhameef because all variables in the model have a power of 1. Variable yookaan ammoo jijjiiramaan achi keessa argamu martinuu poweriin isaa tokko. X power of 1 or y power of 1 dha malee x square, x cube, x power of 4, y power of 4 or x1 power of 3, x2 power of injiru akkasitti. Linear eega ta'e lineariin poweriin isaa tokko saniif linear jedhame jechaadha. Kabiraammoo when graphed they form straight line. Gaafa graafii isaa ijaaru wanni nu kennu sarara qajeelaa nu kenna. Yoo point wal qabsiifnu coordinate yoo itti wal qabsiifne equation tokko irratti line isaa tolchinu straight line nu kenna, sarara qajeelaa nu kenna jechaadha. Saniif linear jedhame jechaadha. Linear programming. Okay, linear waan jedhameef beekne irraa programming yoo maaliif jedhame? Programming it refers to planning or scheduling activity, not computer programming. Wanni programming jedhameef maal agarsiisa? Karoora agarsiisa. Waan gara fuulduraatti itti deemu tokko. Nu wanni itti fayyadamnuuf linear programming maaliif? Maximize profit or minimize cost fi jenne. Kaayyoon keenya maali? Gaafa minimize cost deemnu baasii keenya san xiqqeessuudha. Gaafa maximize cost profit deemnu ammoo bu'aa keenya san guddisuu fi galii keenya san guddisuuf deemna. Saniif itti fayyadamna jechaadha. Inni programming jedhameef malee not computer programming. Computer programming miti jechaadha linear programming. Kabiraammoo linear programming keessatti components of linear programming warra jedhamanii components of linear programming warra jedhaman objective function, decision variable, constraint, non-negativity constraint fi parameters. Isaan kunniin components of linear programming jedhama. Kunniin exit exam irratti gisee baay'een dhufanii akkaataa garaagaraatiin nama gaafatamuu danda'a. Which of the following are components of linear programming jedhamuu dandeenya. Kanneen yoo nu kennanii jedhame. The following are components of linear programming except jechuu danda'a. Waan kanaan ala jiru keessa kaa'ee linear programming components of linear programming kan ta'in nu jechuu danda'a. Kan biraatiin ammoo tokkoon tokko isaa definition isaa nu gaafachuu danda'a. Main objective function, decision variable main, constraint main, non-negativity constraint main, parameter main nu jechuu danda'a waan ta'eef yookaan ammoo equation yoo nu kenne objective function isaa baasii, decision variable isaa maali, constraint isaa maali jedhamuu dandeenya waan ta'eef sirriitti beekuu qabna jechaadha. Components of linear programming. Components of linear programming warreen objective function, decision variable, constraint, non-negativity constraint fi parameteridha. Amma tokkoon tokkoon ilaalaa deemna. Objective functions. Objective function maali? Objective functions in a problem solving the criteria by which all decisions are evaluated. Example, maximize z is equal to 300x plus 400y or minimize z is equal to 40x plus 50y.
maximization max z used for profit, sales or revenue. Minimization min z used for cost, time or distance. Okay, amma components of linear programming keessa objective function irra jirra. Objective function jechuun kaayyoo kenna sani. Nu itti deemnuuf sani maximize fi minimizing kenna sun objective function kenna jechaadha. Akkamitti yoo jenne wanni nu ittiif deemnu sun objective function amma fakkeenyaaf maximize cost kenna guddisuuf yoo ka deemnu taane fi minimize ka jennu sun objective function kenna kaayyoo kenna. Fakkeenya yoo jenne ani daldaltu yoo ta'e birrii miliyoona tokko karoorri kiyya ka gara fuulduraatti ani itti gahuu deemu daldala kiyya irraa waan argadhuuf deemu suni birrii miliyoona tokko. Garuu har'atti birriin ani ittiin jalqabuuf deemu sun birrii 1,000 jechaadha. Har'atti birrii 1,000 harkaa qaba gara fuulduraatti garuu miliyoona tokko dalaguuf neen. Birrii miliyoonni tokko kiyya sun kaayyoo kiyya san inni objective function kiyya jechaadha. Objective function ka jennu kan akkasiisanii jechaadha. Ka gara fuulduraatti itti gahuuf deemnu maximize profit yoo ta'e bu'aa kiyya gara fuulduraatti argachuu danda'u deemuu san. Minimize cost yoo ta'e immoo baasii kiyya sanii jechaadha. Baasii kiyya xiqqeessuuf deemu santu objective function jedhama. Kaayyoo kiyya sanii jechuudha objective function jechuun. Maximization max used for profit, sales or revenue nuun jedhe. Maximization wanni nu irratti fayyadamnu profit irratti bu'aa irratti gurgurtaa fi galii keenya irratti fayyadamna. Waan bu'aa keenya guddisuu san irra fayyadamna maximization jechaadha. Gizee baay'ee less than or equal to fayyadamna isarratti. Minimization ammoo used for cost, time or distance nuun jedha. Wanni nurra fayyadamnu baasii keenya xiqqeessuu irratti minimization kan ammoo greater or equal to fayyadamna. Gizee equation keessatti fayyadamna. Maximization less than or equal to fayyadamna. Minimization ammoo greater than or equal to fayyadamna jechaadha. Kabira components of linear programming keessa kabira ammoo decision variable dha. Decision variable represent unknown quantities to be solved for nuun jedha. Decision variable ka jennu quantity hin beekamne gatii hin beekamne ka barbaaduuf deemnu san jechaadha. Example 3x plus 4y less than or equal to 10 nuun jedha. Our decision variables are x and y. Decision variable kenna jechuun jijjiiramaa san jechaadha. X yookaan y yookaan ammoo x1 x2 jedhee nu kennamu sun jijjiiramaan sun ka gatii isaan beeyne sun ka x yookaan ammoo y nu kennamu sun decision variable kenna jechaadha. Equation yoo nu kenne exit exam irratti decision variable kennamaa nuun jechuu danda'a. Equation 3x plus 4y less than or equal to 10 jedhu kan nutti kenne decision variable kennamaa yoo jedhe x fi y ta'a jechaadha. Decision variable inni nuun yookaan ammoo definition isaa represent unknown quantities to be solved for. Ka gatii isaan beeyne san ka barbaaduuf deemnu sanii jechaadha gara fuulduraatti. Wanni sun decision variable dha jechaadha. Innillee components of linear programming keessaa isa tokko. Ka biraa ammoo constraint dha. Constraints are the limitation or rule we must follow. They represent scarce resources like labor hours, raw materials or budget. Example 3x plus 4y less than or equal to 24 jedha. Constraint constraint jechuun ulaagaa kenna sani daangaa kenna sani. Fakkeenyaaf amma reef wanni nuti nu kennamu kan like labor hour, raw material or budget waan biraatiin nu kennamuu danda'a. Constraint inni nu sun objective function kenna kaayyoo kenna inni irraa decision variable namoo jijjiiramaa sanii x fi y kenna. Constraint kenna ammoo 3x amma fakkeenyaaf 3x plus 4y less than or equal to 24 nuun jedhe. Kaayyoon kenna itti deemnu tokko jira. Kaayyoon kenna maximize profit or minimize cost dha. Kanaaf ammoo constraint nu barbaachisa daangaa nu barbaachisa jechaadha. Hojii ho'i sa'aatii 24 keessatti hojjettee fixuu qabdaa yoo ka jedhamnu taate 3x plus 4y less than or equal to 24 kanarratti sa'aatii 24 keessatti hojii ho'i hojjettee fixuu qabdaa yoo kan jedhamnu taate maal gochuu qabaree sa'aatii 24 keessatti hojjechuu danda'a. Sa'a 24 gaditti hojjechuu danda'a. Garuu ammoo sa'a 25 hojjechuu hin danda'u. Kuni daangaa kiyya constraint inni jennu sun isa sanii jechaadha. Tokko ammoo example akka reefuu ani daldaltuudha isiniin jedha yoo fudhadhe. Kaayyoon kiyya guddaan miliyoona tokko hojjechuudha. Har'atti garuu birrii nan harkaa qabu birrii 1,000. Birrii 1,000 ka'ee birrii miliyoona tokko dalaguufan birrii miliyoonni tokkoon suni objective function kiyya kaayyoo kiyya guddaa sani.
birriin 1,000 sun ammootu birriin har'atti harkaa qabu sanii jecha less than or equal to 1000 fayyadama. Less than or equal to 1000 jechuun kuni constraint kiyya sanii jecha less than or equal to 1000 jechuun kun karaa biraatiin ani meeshaa birrii 1,000 bituu danda'a, meeshaa 999 bituu danda'a yookaan ammoo meeshaa 500 bituu danda'a yookaan waan meeshaa birrii 500 gadi bituu danda'a birrii 1,000 kana keessaa jecha. Garuu meeshaa 1,000 fi birrii tokko yookaan meeshaa miliyoona tokko yookaan meeshaa 1,500 bituu hin danda'u. Kuni constraint kiyya. Maaliif birriin ansaatii sanii harkaa qabu birrii 1,000. Meeshaa 1,000 fi meeshaa birrii 1,000 gadi bituu ni danda'a birrii 1,000 saniin. Garuu ammoo meeshaa 1,000 olii bituu hin danda'u. Constraint ka jennuun sun isa sanii jechaadha. Daangaa keenya, ulaagaa keenya constraint jechaadha. Constraint illee the part of components of linear programming keenya. Linear programming components of linear programming keessa isa tokko jecha. Kabira ammootu components of linear programming keessa non negativity constraint. This is a logical rule that states you cannot produce a negative amount of something x y greater or equal to 0. Non negativity constraint ka jennuun namni ati waa wayii oomishuu heddaa waan oomishuu hedduu san negative waan sanii oomishuu hin dandeettu waan jedhu san. Fakkeenyaaf x if y kenna negative nu kennamuu hin qabu jechaadha olii gal. X kenna negative ta'uu qabu, y kenna illee negative ta'uu qabu. Yoo x 1 fi y 1 x 2 ka fayyadamnu illee x 1 kenna negative ta'uu qabu. X 2 kenna illee negative ta'uu hin qabu. Ka jedhu san non negativity constraint nu himaa jechaadha. Fakkeenya haa jedhu ani waa wayii oomishaa jira bakka waa wayii teessoo fi haa jennu cheerii fi teebilii wayii produce godhaa jira haa jennu maaltu oomishamee gaafa jedhamu kana 0 oomisheen jedhama. 0 oomisheen jedhama. 0 oomishee jechuun kuni hin oomishne ta'a garuu negative oomishee hin jedhamu jechaadha. Negative takka oomishee yoo jedhe hin jedhamu hin danda'amu. Saniif gatiin x fi gatiin y kenna linear programming keessatti maximization fi minimization kenna keessatti negative ta'uu hin qabu jechaadha. X fi y kenna greater or equal to 0 ta'uu qaba. 0 yookaan ammoo 0 ol ta'uu qaba. Sun ammoo components of linear programming keessa non negativity constraint jedhama jechaadha. Kaitaan ammoo parameters. Parameters illee components of linear programming. Parameters are the fixed numerical values, coefficients and constants in an linear programming model. They represent the relationship between decision variables in the objective function and the limits in the constraint. Okay. Example, z is equal to 3x plus 5y. Maximize z is equal to 3x plus 5 objective function. No. Parametrii ka jennuun suni coefficient fi constant kenna. Coefficient ka jennuun 2x plus 4y jennee gaafa deemtu maxxantuu x yookaan maxxantuu y maxxantuu x1 yookaan maxxantuu x2 jennee ka kaa'annu sun lakkoofsi jijjiiramaa kenna maxxanee argamu sun lakkoofsi variable kenna argamee maxxanee argamu sun coefficient jedhama. Constant jechuun ammoo lakkoofsa of danda'e kophaa isaa dhaabbatu san. Lakkoofsa lachuu tokko maxxantuudha tokko ammoo of danda'e lakkoofsa dhaabbatu san. Lakkoofsi lamaan kun parametrii jedhama jechaadha. Fakkeenya isaa ilaalu z is equal to 3x plus 5y nuun jedhe kuni maximize ta'uu danda'a minimize ta'uu danda'a. Kuni kaayyoo kenna objective function kenna bakka nu itti deemnu san jechaadha. Kaayyoon kenna minimize cost ta'uu danda'a or maximize profit ta'uu danda'a jechaadha. Kuni kaayyoo kenna objective function kenna. X fi y ammoo decision variable jijjiiramaadha. Ka barbaannu sani ka gatii isii hin beekne ka barbaaduuf deemnu sani jechaadha. X fi y jijjiiramaa kenna. Jijjiiramaan ammoo decision variable jedhama jechaadha. Okay, eegasanii ammoo 3 and 5. 3 jechuun 3x jenne maxxantuu x ti 5y nuun jedhe. 5y jechuun illee maxxantuu y ti constant number asirraa hin qabnu lakkoofsa danda'an biraan jiru garuu 3 fi 5 kennu kun parametrii. Lakkoofsa danda'an constant number wayillee osoo jiraate parametrii kenna jechaadha. Parameter ka jennuun constant fi coefficient santu parameters jedhama jechaadha. Components of linear programming kana fakkaatanii itti aansee ammoo assumption of linear programming ilaalla. Assumption of linear programming warri jennuun linearity, divisibility, certainty, proportionality and additivity ka jennuun kun assumption of linear programming. Linearity wanni jennuun qajeelaadha jechaadha. Linear jechuun kun 2x plus 3y is equal to 10 jalqabumaa gisee jalqabni linear programming keessatti maaliif linear jedhame gaafa jennu
Powerin isaa tokko waan ta'eef waan straight line irratti gaafa graafii ijaaru straight line irratti argamuufiin fakkeenya kana ilaallu 2x plus 3y is equal to 10 nuun jedha. The power of x in 1 dha. The power of y illee 1 dha jechuudha. X square in taane y square in taane. Osoo x square 2x square plus 3y cube ka jedhu taate kuni linear programming nu ta'uu hin danda'u jechuudha. Linear programming keenya ta'uu hin danda'u. Linear programming uumamuma isaatiin waan powerin isaa tokko ta'eef saniif linearity jechuudha. Linearonni jedhameefu saniif linearity ka jennu sunillee the power of 1 waan ta'eef waan gaafa straight line irratti wannoo isaa dalenu gaafa graafii isaa wajjin straight line waan nu kennuuf coordinate lamaan gaafa wal qabsiifnu straight line sarara qajeelaa waan nu kennuuf linearity jedhamee jechuudha. Kaitaan ammoo divisibility jechuun ammoo qoqqoodamuu jechuudha. Akkamii qoqqoodama ka jedhu tokko nan negativity dha jennee jirra. Linear programming nan negativity dha. Garuu divisibility dha gaafa jennu desimaalii hin fudhataa isa jedhu san. Gatiin x kennaa 0.5 ta'uu danda'a. Gatiin x kennaa 0.1 ta'uu danda'a. Gatiin x kennaa 3.5 ta'uu danda'a. Gatii y illee akkasumatti desimaalii nu kennuu danda'a. Garuu gatiin x fi y negative 1, negative 5, negative akkasiisan ta'uu hin danda'u jechuudha. Gatiin x desimaalii waan ta'uuf saniif divisibility jedhama jechuudha. Kuni assumption of linear programming keessaa tokko jechuudha. Ka biraa immoo certainty. Certainty jechuun kun mirkanaa'ummaa jechuudha. Fakkeenyaaf haa jennu 2x plus 3y less than or equal to 10 haa jennu. Gaafa less than or equal to 10 jenneen haa jennu fakkeenyaaf tuun kiyya gatiin x fi gatii y kiyyatti galchee 10 walqixa 10 yookaan ammoo 10 gadi yookaan 10 ta'uu qaba jechuudha. Less than or equal to waan ta'e 2x plus 3y is equal to less than or equal to 10 waan naa ta'e takka 10 argachuu qaba yookaan ammoo lakkoofsa 10 gadi naa kennuu qaba jechuudha. Certainty waan jennuunif saniif mirkanaa'uu qaba jechuudha. Sanii wal naa madaaluu qaba. Yoo greater than 10 naa dhufe inni keessoo sirriin certainty miti jechuudha. Wanni certainty ta'u waan mirkanaa'uuf yoo gaafa itti galchinee ilaallu wanni sun sirrii nu dhufuu qaba jechuudha. Certainty dha. Certainty illee assumption of linear programming keessaa isa tokko jechuudha. Ka biraa ammoo proportionality. Proportionality jechuun ammoo walgituu. Walgituu jechuun fakkeenyaaf fudhannu meeshaa tokko ati birrii 5 yoo gurgurte meeshaa 5 birrii meeqa gurgurta? Birrii 25 gurgurta. 5 baay'isu 5 25 akkasii wal madaaluu qaba jechuudha onnoon kee. Saniif proportionality jedhama. Ka biraa immoo additivity. Additivity jechuun ida'amummaa kennuun tokko. Ida'amummaa gaafa jennamu fakkeenya z is equal to 50x plus 80y nuun jedhe. Additivity wanni jennu sun amma fakkeenyaaf ani kitaaba gurguruu barbaada. Kitaabaa fi qalama wayii gurguruu barbaada jennu kitaaba tokko birrii 50 gurguraa jennu. Qalama tokko ammoo kitaaba birrii 80 gurguraa qalama ammoo birrii 50 gurguraa jennu. 50x plus 80y kana fayyadamee jechuudha additivity ilaaluufi. Gaafa kitaaba tokkicha birrii 2 gurguree kitaaba 2 gurguree qalama 3 gurguru 50 times 3 plus 80 times jennee akkasii waliin baay'ifnee kaannu sun additivity jedhama jechuudha. Ida'amuu isaati. Kun ammoo assumption of linear programming keessaa isa tokko jechuudha. Warra assumption of linear programming jennuun linearity, divisibility, certainty, proportionality fi additivity fine. Kunniin assumption of linear programming kennaa jechuudha. Ka ittaanee jiru ammoo solution approaches to linear programming. Gaafa linear programming solve gochuu barbaannu akkamitti solve goonaa ka jedhu san karaa lamaan solve goonaa tokko the graphic solution fi the algebraic solution or simplex algorithm method ka jedhamu kana jechuudha. The graphic solution ilaalla jalqaba irratti karaa graphic-tiin akkamitti linear programming kenna furraa isa jedhu san jechuudha. To use the graphic methods the following steps are needed. Kanneen nu barbaachisa step kanneen nu barbaachisa graphic solutionidhaan linear programming kenna furuuf jechuudha. Tokko identify the problem nun jedhe. Identify the problem gaafa nu the decision variable, objective function and constraint. Problemii saniin addaan baasuu qabna. Akkamiin addaan baasnaa? Wanna nu kenname san keessa decision variable kennamaa inni.
jijjiiramaan kennu sun x fi y kennu sun maa'in jennee sanniin beekuu qabna. Lammaffaa immoo objective function kenna beekuu qabna. Kaayyoon kenna maa'in maximize profit dha moo minimize cost dha waan jedhu san beekuu qabna. Sadaffaa immoo constraint kenna beekuu qabna. Constraint gaafa nu less than or equal to or greater or equal to fayyadamne wanna san ka ittiin kennu san gaafa minimization ta'u greater or equal to fayyadamna. Gaafa maximization ta'u immoo less than or equal to fayyadamna jechuudha. Wanni sun daangaa kenna sanillee beekuu qabna. Kanniin sadiin kaa'uu qabna jalqaba irratti graphic solution osoo hojjetiin dura kanniin beekuu qabna jechuudha. Itti aanee immoo draw a graph including all the constraints and identify all the feasible region nun jedha. Draw a graph including all the constraints. Graphic constraint guutuu of keessaa qabu ijaaruu qabna akkaataa kennaa sanitti. Yoo constraint lama qabaate constraint lamaan isaa waliin. Yoo constraint sadii qabaate illee constraint sadeen isaa waliin. Haguma inni constraint isaa qabu san graph san kaasuu qabna jechuudha. Kabiraa immoo the feasible region bakka feasible region jedhamu san agarsiisuu qabna. Bakka itti dibamuu qabu san itti dibuu qabna. Bakka itti dibamuu hin qabne immoo dhiisuu qabna jechuudha. Obtain a point on the feasible region that optimize the objective function optimal solution nun jedha. Dhumarratti ammoo bakki nu deemnu sun kaayyoon kenna sun maal bu'aa guddaa san argachuudhaan resource xiqqaan bu'aa guddaa argachuu yookaan ammoo cost kenna xiqqeessuu san wanni sun maal jedhamte optimal solution wanna san argachuu qabna jechuudha. Dhumarratti interpret the result bu'aa kenna ammoo lafa kaa'uu qabna. Isa kanatu linear programming jedhama jechuudha. Karaan graphic solution ittiin furru karaa kanaa jechuudha. Barnoonni har'aa linear programming hubachuuf isin gargaara jedhee yaada. Video itti aanu akkamitti maximization problemii akka calculate goonu waliin ilaala. Like fi subscribe gochuu hin dagatinaa. Maximization calculation